And check. Okay. Perfect. Hello everyone, Elligu Namaskara and welcome to my Indian market live stream. So that time is around 12:20 and 8th of September. So on 8th of September, what Nifty and Bank Nifty will do until we'll do a quick top down analysis. Adadmel we'll try to get into scalping trade. Okay. So video start ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲು we'll just try to cross check my audio and video whether everything is perfect or not ಅಂತ ಹೇಳಿ. One second. 8th of September, what Nifty and Bank Nifty will do. Okay. With top down analysis, we'll try to get into scalp. Okay, so everything is perfect. So without wasting much time, let's start the video. So left side note this is Bank Nifty chart and this is Nifty chart. So what I'll do right now is idu 1 minute time frame agada. I'll just go to 4-hour time frame. Adadmel 1 hour time frame. Adadmel 15 minutes time frame hogi. I'll show you how to do top down analysis. Okay, so this is Bank Nifty 4-hour time frame ne hodaga. This is what is Bank Nifty chart. Okay, so ella delete ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ so that it will be easy for you to understand. So 4-hour time frame ne Bank Nifty chart ಹಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಲುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. So if you see over here ಅಲ್ಲ, I can see a trend line or channel over here. So ಇಲ್ಲೊಂದು channel ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು market. As of now this is moving in a channel. So ಈ channel one second. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ it is trading somewhere over here. So ಇಲ್ಲಿಂದ it can reach this upper channel over here. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈಸಿಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾಲ್ ಬಂದು ಈ ಚಾನಲ್ ನೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ 4-hour time frame. Okay, again 1 hour time frame ಹೋದ್ರೆ perspective might change. Okay, so let's see 4-hour time frame this is what is the scenario. Male length ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ನಮಗೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. I'll just see whether this is perfect or not ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, as of now ಬೇಡ, I'll just keep this pattern. Okay, ಇದು ಯಾಕೋ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ if you see ಅಲ್ಲ, this is a strong support over here. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು it is trying to form W pattern ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈಟ್ ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ ಅದ ಅನ್ಕೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell? Again 1 hour time frame ನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ನಾವು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ 1 hour time frame. ಅಗೇನ್ 15 minutes time frame ಹೋದಾಗ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮೈಟ್ ಚೇಂಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ is analysis. Okay, every time frame ne ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ patterns ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ಅನ್ಕೋ. Okay, so this is what is in 1 hour time frame and if I go to 15 minutes time frame, this is what is the current scenario. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ನಮ್ಗೆ in Bank Nifty. So first time resist ಆಗಿದೆ, second time resist ಆಗಿದೆ and third time it is trying to resist. In case it breakout ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can expect breakout till this level easily. Just around 200 points easy, 200 to 300 points easily upside momentum ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಐದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ಸೊ 15 minutes time frame ನೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ ರೈಟ್ ನೌ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಲೋ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ acting as a day high and day low and 50% level will be somewhere over here. Like my strategy na hang use ಮಾಡ್ತೀನಿ, hang mark ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, this is day low and this is day high and this will be 50% level. So day high ಮತ್ತು day low already mark ಮಾಡಿದ್ದದ. If I can mark 50% level ಅಲ್ಲ, then this will be a proper setup for us. So ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 50% level mark ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ above this level I will be bullish. Above E level ಏನದಲ್ಲ, I will be going only for bullish trades. Below this level I will be going for bearish trades. This is how I simplify things. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೀವು ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಲತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್. ಓಕೆ, so this is what is in 15 minutes time frame. 1 minute time frame ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು again this is clearly forming higher price action and ಬರೀ upside trades ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಬೇಕು. Okay, so now same thing I'll do analysis in Nifty as well. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll keep both Nifty and Bank Nifty side by side and then we'll come to a conclusion. Okay, so I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು this is very much clear and crisp enough. Okay, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬರೀ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಪೋರ್ಟ್, ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so let's come to Nifty chart over here.
So Nifty chart if you go to 4-hour time frame, what 4-hour time frame is trying to tell? Say 4-hour time frame again there is a big channel over here. So one doddu channel ne move market, again this is not considered for intraday. One small overview verily market danteli idu yavago mark ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, just we'll just ignore this part. Okay, ಇದು entire ಏನದಲ್ಲ, let's ignore, let's focus on this intraday perspective name. Okay, so I'll just remove all these things. ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಇದೊಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾನಲ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಸಿಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ತನಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ go down and just lower channel and again it can go up. Okay, so this is what is the current scenario in 4-hour time frame. But 1-hour time frame ne hodaga what it is trying to tell is simply against the same. Again same ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, it is forming lower low price action previously, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ now it is trying to form higher high price action. So easily market ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, it is trying to go upside because it is forming higher high price action or it is an uptrend. Okay, this is what is a simple structure of the market on 8th of September. Okay, so ಇದು 1-hour time frame ಆಯಿತು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ go to 15 minutes time frame and then we'll see what can happen in market ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ 4-hour ಲಿಂದ 1 hour ಹೋದಾಗ 1 hour ಲಿಂದ 15 minutes ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ 4 hour ಬಿಟ್ಟು 5 minutes ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ 15 minutes ಚಾರ್ಟ್ ಹೋದ್ರಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್ ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡೌಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಲೀಡ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಡೂ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲಾಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫಾಲೋ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 2 to 3 years. ಓಕೆ, ಸೊ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಹೋದಾಗ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ರೈಸ್. Okay, so this is how simple you must keep your analysis. Simple price action concept, resistance, support, trend line, SAP. This is more than sufficient to make enough money. So this is 15 minutes time frame as of now. And if you go to, okay, so that this is what is the scenario. So you'll know again I can see a strong resistance level like in Banknifty. This one strong resistance level and I can also see this is strong support level over here. Okay, I'll just mark these levels as of now so that let's see idella munde use agtado eno ante. According to 15 minutes time frame, these two are acting as a strong resistance and support level. Okay, so now I'll keep these charts both side by side. This Banknifty chart to the Nifty chart, and now what we can do is we can just try to get into quick scalping trade if there are any opportunities to get into trade ante. Okay, so I'll just shift to 1 minute time frame in Nifty and 1 minute time frame in Banknifty. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾನಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ. I'll mark this channel as well. Again this will make me things much more easier. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. This is what is channel. Again it is forming higher high price action. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ higher high price action and I am in uptrend. So go only for upside trade ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಖುದ್ದು. So you must be going only for upside trades or no trades. Okay, so this is what is simple 1 minute chart in Nifty 50. In Banknifty nodidrandru again it is kind of forming channel, but Nifty has to proper illa idu. If you see over here, you'll note it is trying to break down, but again this is not a proper channel. Yakandre ide last high ada idu. Ee high admel market is still trying to fall. Illi down shift aglutte market. So this clearly shows that market is trying to go down in Nifty, is trying to fall in there, but in Banknifty it is trying to fall in there, but in Nifty it is still bullish and it is trying to go upside. Okay, so il solve confusion ada ee confusion avoid modlak will wait for just 5 to 10 minutes adadmele will come to a conclusion. Okay, so let's see what exactly can happen on that. So ee highs ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಹೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಹೈ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಹೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಹೈನು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು. After this high, even this high broke out. So ಇಲ್ಲಿ easily ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತು that buyers are strong. Easily buyers are taking market up. But ಇಲ್ಲಿ first time high form ಆಯ್ತು, next time it came down. So ಇಲ್ಲಿಂದ high ಇರೋದು down shift ಆಯ್ತು.
ಅಗೇನ್ ಈ ಹೈ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಹೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. ನಾವು ಈ ಹೈಲಿಂದ ಇದು ಹೈ ಇನ್ನ ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ sellers are dominating. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಲತ್ತಾರೆ sellers. So that is the reason market is trying to fall. But this is not the case in Nifty. So Nifty is trying to go up and Bank Nifty is trying to fall down. So this is not the ideal scenario. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ ಅನ್ಕೋ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಡೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಓಕೆ, so again if you see over here bank nifty I can see this is strong support level over here ಇಲ್ಲಿ. and again in nifty ನೂ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಆರ್ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 12:31 ಆಗಿದೆ ಈಗ ಟೈಮ್. ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 10 to 20 minutes. 12:45 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದೇನಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಐ ಟುಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, 10 or 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೇಂಜ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಇನ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 24 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರು ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವೆನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. okay, this is what is the current situation. So ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 1 second. ಓಕೆ, okay, here I have my premium prices. Mobile I am observing what exactly prices are doing when compared to spot chart. Okay, premium chart ಬೇರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ when compared to spot price ಮೂವ್ ಆದ್ರೂ premium price ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಾರ್ಟ್. ಇದೇನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸ್ಪಾಟ್ ಚಾರ್ಟ್, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಪಾಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅಗೇನ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Even Nifty is trying to support this exact level. Okay, level support on mail hoytalla, then we can go for an upside trade. But again illondu hurdle adu ankora. I'll just show you sensible Nifty. So 24,850 nag if you see 1.65 CR call short ಮಾಡಿರೋರು and put short ಮಾಡಿರೋರು 99 lakhs. Consider it as 1 CR and 1.5 CR. ನಾನು ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಲಿ. ಕರ್ಸರ್ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟದ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟದ ಡೇಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, 24,850 ಲೆವೆಲ್. ವೆರ್ ಇಸ್ 24,850? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವರು ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ದೇ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಬಿಯರಿಶ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಫೇಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ expected scenario at this point. If price 850 point ಬರ್ತದಲ್ಲ, then this is what can happen. 850 24,850 level. Okay, so let's see what can happen at this point. Oh bhai,
ಹೆವಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. 86 ಇದೆ 96 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿತಿನ್ 10 seconds. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ನಾಳೆ ನಿಫ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಅದ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ವಾಲಟೈಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, 841 ಸೂಪರ್, ಕಮ್ ಆನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೊಂದು ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂತಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್, ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ದೇ ವಾಸ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ಡಲ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ 850 ಲೆವೆಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂತಲೋ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮೂವ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಒಂದು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಈಸಿಲಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. 5 minutes time frame. Let's see what Ethereum is trying to do. Ethereum is still sideways. So either level ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ I'm planning to go for downside trade in Ethereum, but let's see. ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ sideways ಅದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ, Binance again it is in a range. ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು. ಈಸಿಲಿ ಒಂದು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, let's see. Mm, 850 level again. This is very strong right now. Call short ಮಾಡಿರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. ನೋಡಮ್ಮ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಅಫ್ಸೂಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಟ್ರೇಡ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಟಕ್ಕಂತ ವಿತಿನ್ 3 minutes 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Exactly 24,850 level in market is trying to take rejection. Let's see, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂತದೋ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, 107 108 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಬೋದು ಅನ್ಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ ಈಸಿಲಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸ್ಕ್ around 10 points, not 10 points, 7 points. Okay, target will be around 1:3. 7 3 is 21. Okay, let's see. Come on. Logic behind this trade is illinda rejection ತಗೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು 250 level 24,850 level ಅಂತ, but market is still trying to be bullish. So easily illinda call short ಮಾಡಿರೋರು they will give up. 24,250 level call short ಮಾಡಿರೋರು they can give up easily. I'll show you, this is the level. So ಇಲ್ಲಿಂದ they are trying to take market down. 24,250 level ಗೆ call short ಮಾಡಿದ್ರು. CE option they are shorting. So they are shorting in the sense market they want to take down.
ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬುಕ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಆನ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇದೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ 111 112 ಸೂಪರ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ 107. ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ 1:3 ಅಂತೂ ಈಸಿಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 2 more minutes, 2 to 3 minutes ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಒನ್ ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಡ್ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಫೇವರ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ ಸೊ 119 120 ಸೂಪರ್. ಕಮ್ ಆನ್, ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಲ್ ದಿಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ₹1 ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಹೋದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೋಗಲಿ. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ come on super. Bank Nifty is also booming, so Bank Nifty साथ ಕೊಡ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ Nifty can easily go up without any doubt. Okay so 1:2 ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕದ ನಮಗೆ obviously around 14 points. Okay 1:2 is done. You must get 1:3. that's it. 1:3 ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ we will be done and dusted for the day. one day one trade, first trade ಇದು. So this will be the best trade if this gives us target. Okay come on come on come on. trail high. so 1:1 trail ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ because 1:1 ತನಕ ಬಂದು ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ SL ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ then again that will be not a right way to manage the trade. so that is the reason brokerage ಬೇಡ ಇದು sorry cost to cost ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ just go took it to break even point. okay so let's see what can happen. 112 113. okay ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ ಹೋಗಂಗೆ ಕಾಣಿಸಲಾಗ್ಯದ. huge red candle is a dangerous candle. okay come on come on come on. 1:2 ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟು it is trying to fall now. this is the difficult part in trading. ಈ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು is a toughest part. ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು ಹಾದಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಲ್ಲ then that will make our psychology much more stronger. come on come on come on. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅರೌಂಡ್ 86 ಲಿಂದ ಆರಾಮ್ಸೆ 120 ತನಕ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 40 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 40 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಓಕೆ 112 113. ಇನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. This is cost to cost guys. Break even SL ತಗೊಂತಿಲ್ಲ. 108 again back to 108 ಬಂದ್ premium price, so it's okay. So what I feel right now here is 850 level cross ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ again market is trying to come down ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತು. Okay so this took our break even SL and now it is trying to go up. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರು, because we are out of trade. 108.
ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಇವ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Now it is trying to go up. Let's wait. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಂತೂ ಡೌಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ. Just go to 15 minutes time frame. Okay, again this is the point. Let's wait, guys. Okay, again it is trying to go up. So easily ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಔಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ it is of no use. We'll just observe market and then try to take some lessons from market. Okay, in case live ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ then I would have easily entered at this point. ಇಲ್ಲೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ವಿತ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 110 ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು 113 114 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲೈವ್ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಕಾಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. So adike I'm just trying to show you the live analysis. How should you read the market, how to read the candles, how to read buyers and sellers psychology anta. Okay, let's see. Market is trying to come down. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ವಿತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ಯು 850 ಪ್ರೈಸ್ ಏನದಲ್ಲ, at this point there were huge option writers, call writers ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ at this point. ಸೊ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ and now it is trying to come down. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇದು ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದೆ.
Okay, so let's see. If you see this OI data over here, OI change, if you see, easily equal ಆಗಿದೆ. ಕಾಲ್ ಅವಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇರ್ ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 1.4 CR and put short ಮಾಡಿದ್ರು ದೇರ್ ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 99 lakhs which is close to 1 CR. But put short ಮಾಡಿದ್ರು they are 1.32 and here 1.34. So there is equal competition between both call raters and put raters. So ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಬರೋದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, so let's see. Till that we'll see what Ethereum and Bitcoin are doing. So Bitcoin again it is trying to be bullish, super next level upside momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ, but Ethereum is again still sideways. So ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ I can go for downside in Ethereum. Let's see what Solana is trying to do. Solana, okay, it is trying to go upside. Okay, Solana ನೇ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ Solana. This is what is our entry point. Okay, this was at around 3 AM in the morning. ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, Solana ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. We just have to wait. Okay, so this is one. Okay, so Ethereum ನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಚ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್. ಜಾಸ್ತಿ Ethereum, Solana ಅಂಡ್ ಬಿನಾನ್ಸ್ ಇದ್ರಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು. ನಿನ್ನೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾ ಈ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೈ ಟ್ರೇಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗೂ ಬಂತು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅದ ಅನ್ಕೋತಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 or 2 o'clock. ಸೊ ನಾ ಎದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. But as of now here I captured around just 4 to 5 points ಅಷ್ಟೇ. Okay, let's see. ಇದ್ರಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟಪ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಯ್ತು. So this was our first entry point and this was our second entry point. Okay, ಎರಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. it has given almost around 70 to 80% of the target. That's it. So full 100% ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಗೋಸ್ಕರನೇ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಇದ್ರಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಲೋ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈಸಿಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟು ತಂದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಮೂವ್ಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ನಾಗೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ 24/7. ಸೊ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಕೂಡಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Solana ಇಸ್ ದಿಸ್ ವೇ. Ethereum ನೋಡೋಣ. Ethereum ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. Other than that, there are no setup formed. Okay, so coming back to Nifty almost ಇದೆ ಒಂದೇ ರೇಂಜ್ನಾಗ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಆರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 o'clock or 1:30 ಅಲ್ಲ, then we can expect an momentum, but as of now I don't think so. Okay, but let's see, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ, ಯಾವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ. Ethereum is moving up according to Bitcoin also. Bitcoin is also moving up, so the Ethereum is also moving along with Bitcoin. Okay, so if ಕೆಳಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I'll just remove this chart and I'm not interested in going for downside trade. Okay, and also in Ethereum this is a very big support or order block ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, this one. Okay, let's observe Indian market. Again ಇದು ಒಂದು ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಹೈ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 850 ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅದ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ, ಅಗೇನ್ ಐ ಮೈಟ್ ಗೋ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ರೈಟ್, ಐ ವಿಲ್ accept the both. ಓಕೆ, let me look at premium prices. 1 second. Premium price ठीक ठाक मूव ಆಗ್ಲತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. It's 102, it's around 112 113 premium price, which is a good price. So in Banknifty again this is strong resistance level ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. This is a level, okay, this is strong resistance level. According to me ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ, I mean 3:30 ತನಕ I don't think so we can get a huge momentum. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಸ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ. ನಾಳೆ ಏನನ್ನ ಒಂದು ಹೈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಲೈಕ್ ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತ ನಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ 763 to 863. It has moved around 100 points. 100 points in Nifty and 200 points in Banknifty. Again, this is an healthy move, but idrikenna ಜಾಸ್ತಿ momentum I don't think so. Let's see. 114, 115, okay.
Okay, 114, 115 momentum price momentum kodlatla illi, which is moving around 113 to 115 price. But again, I don't think so this can give you a huge upside momentum. Because again, there are option sellers active over here. 24,900 ತನಕನೂ ಇಲ್ಲಿ. Okay, perfect. ಒಂದು ರೇಂಜ್ನಾಗ ಇರೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಹೈ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. But again, let's see what can happen in market. Okay, so again it is trying to be in a range. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, I'll just explain you why am I saying that at this point trade is initiated or why at this point trade is not initiated ಅಂತ. As of now, market is purely sideways range naga, so that is the reason I'm not interested in any trades. Okay, so idon momentum will miss aitu. Ee miss admel market is still moving in a range. Okay, so easily this one idon momentum capture madidwalla, then would have ended up with a good profits. But sadyaka scenario agilla, we'll just wait. Okay. Okay, Ethereum is trying to move. Bitcoin is also moving, I feel. Okay, Bitcoin must super bullish momentum kodlatadi. So what I feel is Bitcoin is not good for swing trading ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, Bitcoin is good to capture for around 300, 600, 1000 points, 1500 points ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಂಗ್. ಇದಾಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 15 minutes 5 minutes 1 minute ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದೇ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರ ಚಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಸಡನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ವೋಲ್ಟೈಲ್ ಝೋನ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 6,000 to 7,000 points ಇನ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್. ಸೊ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 3,000 5,000 points ವಿತಿನ್ ಒನ್ ಡೇನೆ ಟಕ್ಕಂತ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರೌಂಡ್ 600 points SL ತೊಗೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೇಟ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ನೆಸರಿಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು is not the healthy approach towards market. Okay, so let's wait. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ we can easily ಒಂದು pull back ಬರ್ತಲ್ಲ, then we can easily get into trade. ಇಲ್ಲೊಂದು stop loss ಇಟ್ಟು we'll keep target as around 3,000 to 4,000 points. Okay, with ಒಂದು swing trade ಆಗಿ we can get into trade. Okay, देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೀವೆಷ್ಟೇ
ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಬಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗೇಮ್, ರಿಸ್ಕ್ ಟು ರಿವಾರ್ಡ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರ್ನೇ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಜಸ್ಟ್ 15 minutes 1 hour ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋರಿ, ಈವನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ದಟ್ ಮೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ and focus on risk to reward rather than analysis or the research part. Okay, so new risk to reward name game strong ittirla, then easily you can be profitable. The main thing is risk to reward. Okay, again Nifty is in a range itself, so ಯಾವುದೇ ರೀತಿ momentum ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೇಳ್ದಂಗ let's again this is strong selling level, so ಇಲ್ಲಿಂದ breakout ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ we'll see. But again it is very difficult. 360 OI data of Banknifty, let's see what it is trying to do. Okay, illu OI data notri 54,400 strike price. Nan cursor na follow ಮಾಡ್ರಿ, illu 2.13 lakhs call short ಮಾಡಿರೋರು and 1.93 lakh put short ಮಾಡಿರೋರು, and there is equal participation among these two put writers and call writers. That is the reason even Banknifty is also sideways. Same way Nifty is also sideways. So let's see, ಇಲ್ಲಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್. ಅನ್ನೆಸರಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸೇವ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಟ್ರೇಡರ್. ಓಕೆ, let's see Nifty na ಏನು ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Nifty na again it is okay. Nifty na I don't think so there will be a huge spike over here. Okay, it's 66. 5 minutes time frame na ಏನು ಹೇಳತ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ will have a look. Okay, 5 minutes time frame na clearly market is forming higher price action, but again ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇವ ದ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ನಿಯರ್ ದಿಸ್ EMA. ಸೊ EMA ತನಕ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ತನಕ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್. ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡೋದು ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೇರ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ 15 minutes time frame ಹೋದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. 15 minutes time frame I can see this is a bullish candle, but again I don't think so market ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ market anything can happen in market. ಸೊ ನಮ್ದು ಒಂದು ಬರೀ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನೇ ಹೋದ್ರೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನೇ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೈನರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ 1:2 ರಿಸ್ಕ್ ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ 1:2 1:3 ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್. ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯ. 1:2 1:3 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರೇಡರ್. ಓಕೆ, 1:3 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಬರೀ 2 ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನೀವು 1 ಟ್ರೇಡ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ 1 ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು you will be still in profit. Okay, so this is what is importance of risk to reward. More than analysis, more than anything, risk to reward should be our first priority, and risk management should be also our first priority. First should be the risk management, and then comes the risk to reward. Okay, the ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟರಂದ್ರೂ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲೇಬೇಕಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾರು ಫುಲ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ 100% ನಾಲೆಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿಂದ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಇಷ್ಟು ದಿನಲಿಂದ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೇನಿಂಗ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ you can be better day by day, but you can't master trading.
ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಓಷನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, 3 people are watching. I don't know who are these 3 people. Come on boys, let's have some conversation. ಯಾರು ಇವರು 3 ಮಂದಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು? ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಓಹೋ, ಓಕೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಗೇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್. ಇಂಥ ಸೀನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿ, ನಾ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೆಸರಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಟಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊತಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಾಗ ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಅಗೇನ್ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು, ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ one point I decided, okay, not to get into these unnecessary sideways market trades. So aram se trending market battala will get into trade. Illa trending market miss adru problem illa, you are getting where exactly the trending market is. But unnecessarily inta sideways market ne trap adre ankori, that will make you lose your confidence. Once sarti you confidence lose ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ನೆಕ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ನಾ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೇಕಂತೇಳಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಅದು ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ದ ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಆವಾಗಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಜಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಜರಿಲೇಬಾರ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ. ಈಸಿಲಿ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೋ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯು ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದಾಗಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮನಿ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮೂವ್ಸ್, ಆಲ್ದೋ ಯು ಆರ್ right in your direction. Okay, so all these are my experience words ಅನ್ಕೋರಿ. ಎಲ್ಲೋ ಬುಕ್ನಾಗ ಓದಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ, ಖುದ್ದು ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಲರ್ನ್. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಲಾರ್ದೆ ಕಲ್ತ್ರಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೇಡರ್. ಲಾಸಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆದಾಗ್ಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. It's again market is still in a sideways zone. So ಎಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮಗೆ. ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿಲಿ ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಬೇಕಂತೇಳಿ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Okay, Ethereum is again trying to fall down. So illind kelage battala, I'll easily initiate my trade. Around 22 points will be my sell and 100 points will be my target. Let's see. Bitcoin again, Bitcoin is sideways. Binance, okay, idnu almost sideways aglatilli. One upside momentum kottu one small pullback select barlatilla. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೈಯರ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಬಿನಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದು ಆಗ್ಲಾಗಿನ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 2 to 3 hours ಟೈಮ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇಥೇರಿಯಮ್ನಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಏನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಯರ್ಸ್, ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಯರ್ಸ್. ಈ ಬಯರ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಅರೌಂಡ್ 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು.
ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಲೈವ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈವ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಇಥೇರಿಯಂ. ಇದು ಈ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೂ ಐ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟುಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ್ರು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ನಾರಾಜಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೇಮ್. I'll take both sportively. Okay, so Ethereum, sorry, Nifty again it is moving in a sideways zone only. Let's see. Again Nifty is trying to fall down. So illon trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನೋಡಿ Nifty defies. So see this level ಎಲ್ಲ illon trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಈ trend line ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬಹುದು to test this EMA. Okay, let's see. Okay, trend line is trying to break down. Banknifty no candles are not that great. Ella heavy wick formation aglatadi illi. So this is kind of indecision candles. Yade iti proper decision togolak agilla illi. So okay, this is 1 minute chart of Banknifty and this is 15 minutes chart of Nifty. Okay, superb. ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಐ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ನನ್ನಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರೋರು ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು. ಅಗೇನ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಫೇವರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾ ಎಂಟರ್ ಆಗಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ ಮೈ ಫೇವರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ್ಲೇ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಬುಕ್ ಲಾಸಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಅರೌಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಅರೌಂಡ್ 10K in ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 10K ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೀನಿ ಅನ್ಕೋರಿ. 10,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ 10,000 ಇರೋದು 9,000 8,000 ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, 8,000 ಈಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀ 8,000 ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ಇಂಥ ಫಾಲ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬುಕ್ ದರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಂತ. Okay, so this is how you read buyers and sellers psychology. But again, going for downside trade is very much risky. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಲ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಲ್ ಶೂಟ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನದಲ್ಲ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಶೂಟ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಈಸಿಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ you must avoid trades against your trend. Okay, so let's see what can happen over here ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂತಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಪ್ ಆನ್.
ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ನಮ್ದು ಹಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಬೋದು ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಇಥೇರಿಯಮ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು ಅನ್ಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ ಇಥೇರಿಯಮ್ದು. ಓಕೆ, 8 minutes ಅದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಐ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 8 more minutes. ಓಕೆ, ಸೊ 8 minutesನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಐಲ್ ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಇಥೇರಿಯಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸಾರಿ ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಗೇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಅದ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತನೂ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ ಆಗಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಐ ಫೀಲ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್. 1 second ಗೈಸ್. ಓಕೆ, 104, 105 ಇಸ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬಹುದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 6 points will be the SL. That's it. Okay, so 1:3 will be the target. Let's see. One not 5, 106. Okay, 105 ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ will be initiated guys. So ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿನ ಅಂದ್ರೆ this is the trade is still not initiated. Premium price is around 102, 101 ಅದ ಇಲ್ಲಿ. So 105 ಬತ್ತಂದ್ರೆ again this will be into this trade. Okay, we are not into trade right now. Wait. Okay, premium price around 103, 105 cross ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸಾಕು. So easily we'll be into this trade. Okay, come on. Okay, 103. It should cross 105. 105 cross ಆಗ ತನಕ this trade will not be initiated. And 5 points will be stop loss. 18 points will be the target. ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ again I'm not interested in this trade itself. Premium price is around 98. 98 ಗೆ ಬಂದ premium price. No. Okay, so ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದು. Just remove this chart because this is not the right time to get into trade over here. Again premium price 102, 103 ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. So let's wait for some more time. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತೂ
ಕಾಲ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀ ಕಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಪುಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಮಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತರೂ ಕಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಕೆಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್. That is why it is important to go in a direction where market is moving. Upside higher formation aglatittu uptrend nagittalla, just go for upside trade, that's it. Downside trade ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. although ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ there will be no movement in premium price. Okay, so again 104 ಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್, ಕಮ್ ಆನ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಈಸಿಲಿ. Come on. 104, 103, superb. ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅಂದಾಗ್ಲೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. Premium price is falling, so I'll remove this chart. Mat wapas mail bantala, then I can get into trade. Okay, so let's remove this as of now. So let's see what market is trying to do until. So morning one trade togondidvi now, and this trade is to cover break even as well. Okay, so adu bit bere yavade riti trades togondilla illi. We are just observing the market. Okay, ವಾಪಸ್ ಬೂಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. 104, come on. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, again we can get into this trade easily at this point. 6 points will be the SL easily. Same entry point, last time I ittid alle ada entry point. Only thing is we need fast momentum. 1:3 will be the rest to reward. Okay, okay, we are close to 105. Okay, come on, super. So illond easily risk ತಗೊಬಹುದು ಅನ್ಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, this will be our entry point, guys. So this will be our last trade for today. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ easily we can get 1:3 as a target. Okay, come on, premium price 107, 108 momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Superb. And also we can see this W pattern. So W pattern formation aglatta illi, ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, again it came down. So easily ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು it is trying to go up. So small on W pattern formation aglatta. This clearly shows that buyers are strong at this point. Okay, oh buy 1 minute candle gap up open aglatta illi. Let's see, 1:3 ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. One 110. Okay, come on, super. I'll explain you the logic. Once at the target hit agli, I'll show you. I'll explain you why did I get into this trade anteli.
Come on, come on, come on. Superb. Okay, in between explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಲ್ಲಿ. This was a strong support level over here. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ನೋಡಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈರ್ಸ್ ವೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಬೈರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. So this is strong buying zone, and e W pattern neckline break out ಆದ್ಮೇಲೆ I got into trade. Okay, so that is why I mentioned entry point at this point. So this is our stop loss and target will be around 1:3. Okay, so this is simple logic behind this trade. So W pattern L formation aglutte, then we can easily say that buyers are dominating. Okay, so you'll note this is a W pattern. Okay, so in case ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಈಸಿಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಸೊ. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮೇಲ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿತು. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಇಂಟು ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ ಸಿ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತದ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಟ್ರೇಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, so 1:2 almost ಕೊಟ್ಟದ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. just see one second. okay, we got almost around 1:1. so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರೇಲ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೆವರ್ ನೋ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನೇ ಬಂದಿರೋ ಟ್ರೇಡ್ ಲಾಸ್ನಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1:3 as a target. so let's see what can happen. 107 ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್. ಲೆಟ್ ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಗೈಸ್. ಹೆವಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ನಡೆದ ಇವತ್ತು ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್. ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಈಸಿಲಿ ಟಕ್ ಅಂತ 1 minute ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೂಡ ಮೂಡ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಎಲ್ಲಾರ್ದು. ಸೊ ವಿ ಟುಕ್ 2 trades. 2 trade ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನೇ ಹೋಗಿನೂ ಅಗೇನ್ ದೇ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್. ಸಾರಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರು.
ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈವ್ನೇ ಕುಂತ್ರೂ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ತ್ ಇಫ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಏನು ಲರ್ನಿಂಗ್ಸೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಮೆಂಟ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, so that's it for today's video. We'll meet you in next video. Until that, see you all, take care, and thank you so much for joining the live stream.